Yes, sir. Okay. Okay. Now, are you able to see my screen also? Yes, sir. Okay. Nice. Nice. Now, in previous class, what we have discussed about file systems, file systems గురించి చెప్పుకున్నాం కదా. What we have discussed about that concept, once you recall it, ma, please. So, file systems consist two concepts. First one is file and second one is file directories. So, this concept file systems is under fourth unit. Already we have discussed about first concept in fourth unit, and this is the second concept. In this concept, it contains two minor concepts. What are those? File and file directories, right? So, file means what? File is a collection of related information. Suppose I am showing a file. Here is the file. Suppose here is the file. It has file systems information. All this file contains only that matter about file systems only. So a file is nothing but a collection of related information that is recorded on secondary storage. You know about secondary storage. Everything will be stored in secondary storage if you want to use for further purposes. Okay. So, and a file is smallest allotment of logical secondary storage. It is a smallest allotment means so it occupies only little bit memory, small memory only. Whereas file directories, it is also some collection, but it is a collection of different files. It is a collection of different files. If you store any files in a directory, then that files may be that files may be related files or different files. Okay, the directory contains information. What it has, it contains information about files including attributes, location means where you have created, means C drive or D drive or E drive or whatever it may be, or pen drive, and its ownership, who has created this file, all will be available in that directory only. All will be available in that directory. These are the concepts in file systems. What are those? First one is file and second one is file directories. Now another concept what we have discussed in previous class is file system implementation. How will you implement file systems? Mean there are two ways. We can implement file systems by using two types of data structures. You know about data structures. You learnt about data structures in previous classes like 1.1, 1.2, like that. 1.1 means in first semester, in first year, or first second semester in first year. So there are two ways. What are those? First one is on disk structures, and the second one is in memory structure. In on disk structures, it follows four items. What are those? Boot control block, volume control block, directory structure, and FCB. Boot control block. Why we have to use this boot control block means if you want to start your computer, if you want to boot your computer, you need this black. What it contains? It contains booting files. Already I told you in previous classes. What are those? io.sys, command.com, ms-das. For Windows, if you are using Windows operating system, if you want to boot your system means, then these three files you need. Then what about Unix? If you are using Unix operating system means you may call it as boot black. You may call it as boot black. And another one is volume control black.
What about this one? It tells about partitions on your disk for our convenience, for our work, depend upon our work environment. We are dividing our hard disk into different partitions. Here, partitions are nothing but C partition or D partition, E partition or F partition. We are dividing like that only. All the type of information will be stored into volume control block only. Into volume control block. See here, example of volume control block is free black clown, free black count, black size, and black pointers. గంట అరగంట What? In Ganta Arganta what? Who is saying Ganta Arganta? What? Who is saying Ganta Arganta? Is it related to our topic? Hmm? To whom you are talking? For you only I am taking classes. For you only. With our principals and HOD sir permission, I have taken classes. Then why you are telling like this? Now another one is FCB means file control block. File control block. It contains the details about files and it has unique identifier number. Here, unique identifier number is different to your file name. It is different to your file name. Here, I have given a file name here. I have given a file name here that is nothing but file systems. For my understanding purpose, I have given this file name as this one. But operating system will give an identifier number for understanding by ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అర్థం చేసుకోవడం కోసం అదొక నెంబర్ ఇస్తుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యూనిక్ ఐడెంటిఫైయర్ నెంబర్. ఓకే. అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ see here I have explained about this one in previous class, file control block. And after file permissions, if you give any permissions to your users or clients, then those permissions will be loaded into this part only. And after file dates means what? When you created a file, that date will be noted into this area only. And when will you access, those details will be entered in this area. And file owner, now only I told you who has created a file, then that person will be treated as file owner. And group of members, group of users who are using the computer, those will be loaded into this part. Those will be means those details, user 1, user 2, user 3, like that only. And file size, how much size of a file, those details will be entered here only. And last one is file data blocks or pointers to file data blocks. Means file data blocks, file data, where it is, where that block, all details will be loaded into this block only. Okay. And another one is in memory structure. In memory structure means it follows 4 points. First one is mount table, second one is directory structure, third one is system wide open file table, fourth one is for process open file table. Mount table means what? It contains information about mounted volume. Already I told you mounted volume. See here how much volume you have used in your disk. See here, for your understanding purpose I am opening. Here is the volume. This is nothing but mounted volume. How much percentage you have used in your hard disk. How much space is there? How much free space is there? Used space is there? Okay. All details will be available in mount table. Under directory structure, you know about directory structure, how it will be in its tree only, like tree structure only. Tree structure, root direct will be at the top of the structure, topmost of the structure. Okay. Those will be available in cache only. Last but one, system wide open file.
means file control block. This one, this is the file control block. It will be copied to main memory. Main memory means RAM only. Last one is per process open file. Which process is going on and which process completed, which process is waiting stage. All details will be stored in this table only. Clear? And another one is a directory implementation. Directory implementation means how will you implement a directory? Up to now we have discussed about file implementation. How will you implement file? Here, directory implementation. How will you implement a directory means there are two ways. First one is linear list and second one is hash table. With the help of these 2 points, you can implement a directory structure into your memory. Into your memory. First one, if you are following this one means it will take so much of time. It is time consuming process and time delay process. What does it mean? If you want to search any file or if you want to create any file means first you have to search entire files what are available in your disk. You have to search file by file, line by line. If there is no any file means you may add a file at the end of the list. Similarly, if you want to delete any file means you have to search like that only. So it is time consuming process. To avoid that one, we are following hash table. What is the importance of a hash table? In hash table, OS will maintain a table. OS will maintain a table or a list. In that list, hash key will be provided. Hash key will be provided. With the help of that key, we can find our file where it is, where it will be. Okay, up to now I have discussed. Now I am going to discuss about management and optimization. Management. How will you manage your disk? See here, disk space management. Normally, we are using secondary storage devices to store our files. But while we are going to store our files, first you have to know about block size. Why you have to study about block size means how will you store your file? If your file is smaller than the available block, then you are wasting your memory. Or if your file is larger than available memory block, then your process will not be loaded properly. So you have to know about correct block size and its information if you want to manage your disk. If you want to manage your disk. Children, up to now clear? Any doubt? No, sir. Clear? ఇంకేమైనా డౌట్లు ఉన్నాయా? No, sir. Nice. Now, keeping track of free blacks. How will you keep track? How will you maintain a track means you may follow these two methods. First one is using linked list and second one is bitmap. Most of the people are following these two points only. What are those? Using linked list. If you may apply linked list data structure to your memory blocks. To your memory blocks. See here, if there is any free space block is available, then you may apply linked list. With the help of that list, you can find free memory blocks in your disk. Free memory blocks in your disk. Yeah, another one is bitmap point. With the help of this technique, we can recognize or we can identify or we can find free black spaces. For example, if any black is free, mean then you may keep one. Otherwise, you may keep zero. So see here, see this map. This here, zeros and ones are there. One means it is free. Zero means it is allocated by some other data or some other process. With the help of these 2 points, you may keep track of free blacks where will be available in your disk. Okay. Now another one is disk quotas. Disk quotas means in multi-user operating system, often we are running so many programs. In multi-user operating system, often provide a mechanism for disk quotas.
Disk, why we have to provide disk quotas? A system administrator assigns each user maximum allotment of files and blocks. ప్రతి ఒక్కరికి కొంత సైజ్ ఇస్తాడు సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యు ఆర్ ఏ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, యు ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ఏ రిపీటెడ్ ఆర్గనైజేషన్, you have so much of clients, then you have to allocate your disk to different partitions, different users. You have to provide such mechanism, or you have to provide some quota to your users. So they will use that amount only. They will use that amount only. How will you recognize they are using that amount? With the help of operating system. Wait ma, హలో ఎరా, నేను తెస్తాలే, నేను క్లాస్లో ఉన్నా, తెస్తాలే. సరే. మిమ్మల్ని మీ నాయనమ్మకి చపాతీ ఒకటి చేయమను. టిఫిను కోసం బయటకు వెళ్ళడానికి కొద్దిగా లేట్ అయింది, చపాతీ చేయమను. Now see children, here is the quota. You have to provide some quota to your users. They will use that type of that much amount only. How will you recognize they are using the such quota? Means with the help of operating system only. The quotas are kept track of on a per user basis. Per user basis only. సో ఒక్కొక్క యూజర్కి ఎంత కోటా ఇచ్చామనేది దాని ప్రకారం ఒక టేబుల్ మెయింటైన్ చేసుకుంటున్న ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ దాన్ని మాత్రమే ఫాలో అవుతుంది. క్లియర్ చిల్డ్రన్? Yes, sir. Now another one is file system backups. Why we have to take backups ma? Why we have to take backup our files? ఒకవేళ డేటా అనేది మిస్ అయినప్పుడు కానీ క్రాష్ అయినప్పుడు కానీ మనకి మెమరీ క్రాష్ అయినప్పుడు బ్యాకప్ అనేది యూస్ చేసుకుంటాం. Exactly. So sometimes our files may lost due to some technical problems. Some technical problems we can't define any problem. Sometimes our files may lose due to technical problems, but most of the time software will recover those files. For example, if I close my computer improper way, after some time if I log in again, means then it will recover all these details. కొన్నిసార్లు మనం చూస్తూ ఉంటాం, వాడు మనం అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ క్లోజ్ చేస్తూ ఉంటాం, లేకపోతే బ్యాటరీ అయిపోయి మనకు ల్యాప్టాప్ ఆఫ్ అయిపోతే మళ్ళీ వాడు ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఈ ఫైల్ లాస్ట్ టైం రీసెంట్లీ యూ హ్యావ్ యూజ్డ్ దిస్ ఫైల్, కెన్ యూ రికవరీ దిస్ ఫైల్ అని అంటుంది. సో అలా సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా మనం రికవర్ చేయొచ్చు. కానీ ఇన్ సమ్ కేసెస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు రికవర్ దోస్ ఫైల్స్. అవి ఏవైనా కావచ్చు. ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్లుగా మెమరీ క్రాష్ అవ్వచ్చు, హార్డ్వేర్ ప్రాబ్లం కావచ్చు, ఏదైనా వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. So to solve such type of situations, we have to take backup of our files. We have to keep our files in a safe place. Safe place means in our computer only. For example, if our system crash, C drive will be overwrite. మనకు సిస్టమ్ పాడైందంటే, అందుకని నేను చాలాసార్లు చెప్తూ ఉంటాను, చాలాసార్లు మీరు ఒకటే డ్రైవ్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం అని చెప్తూ ఉంటారు నేను అడిగినప్పుడల్లా. చాలామంది ల్యాప్టాప్స్ తీసుకొచ్చి సార్ ఈ ప్రాబ్లం ఉంది అని అడిగితే, ఎన్ని డ్రైవ్స్ ఉన్నాయి నీ కంప్యూటర్లో అని ల్యాప్టాప్లో అంటే, సార్ ఒక సి డ్రైవ్ మాత్రమే ఉందంటారు. అలా కాదు, యూ హ్యావ్ టు డూ పార్టిషన్స్. వై? బికాజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బ్యాకప్ యువర్ ఫైల్స్ మీన్స్ యూ మే copy those files and keep in D drive or E drive or F drive. If you are maintaining only one drive means if it is corrupted, then what will happen? You may lose your files. మీ కంప్యూటర్లో సి డ్రైవ్ మాత్రమే ఉంది,
ఇక్కడ చూడండి, నా కంప్యూటర్లో ఎన్ని డ్రైవ్స్గా ఉన్న పెట్టుకున్నాను హార్డ్ డిస్క్ని. ఇక్కడ చూడండి, ఇది సి డ్రైవ్, ఇది ఈ డ్రైవ్, ఇది ఎఫ్ డ్రైవ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే సి డ్రైవ్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం అయితే ఇంతవరకే నేను మళ్ళీ రికవర్ చేసుకుంటాను. ఒకవేళ రికవర్ చేసుకోకపోతే దీన్ని మాత్రమే నేను ఫార్మాట్ చేస్తే మళ్ళీ లోడ్ చేసుకుంటాను. కానీ ఇది పాడవదు, ఇది పాడవద్దు. సో అలానే ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు కాపీ దోస్ ఫైల్స్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు స్టోర్ దోస్ ఫైల్స్ ఇన్ సెక్యూర్ వే. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు copy those files and you have to store those files in a secure way. Okay, here while we are taking backup you have to follow some rules and regulations or protocols. What are they? Is it required to back up the entire file system or only a part of it? ఏదైనా ఒక మొత్తం సిస్టమ్ కాపీ చేయాలా లేకపోతే పార్ట్ ఆఫ్ ద సిస్టమా? If you want to do backup means previous backup files, if you are doing daily, if you are doing daily backup, then no need to take entire files, no need to take backup your files totally. మొత్తం ఫైల్స్ బ్యాకప్ తీయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకని నిన్న చేశారు, మొన్న చేశారు, అంత క్రితం రోజు చేశారు. సో నిన్నటికి ఈ రోజుకి ఎంత అప్డేషన్ అయితే జరిగిందో మీ ఫైల్లో ఆ పార్ట్ వరకు మాత్రమే కాపీ చేస్తే సరిపోతుంది. Why we have to use like this means if you are taking backup every day means duplication of files will be occurred in your duplication of files will be stored in your disk. Duplication waste అవుతూ ఉంటుంది మెమరీ. సో if you want to take backup daily means updations only take backup. You have to take backup your updation files లో ఉన్న అప్డేషన్ మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఓకే, అండ్ see here last point, since there is large amount of data it is generally desired to compress the data before taking backup. If you are dealing with big data, మీరు బిగ్ డేటా మీద చేస్తున్నారు, డేటా అనలిటిక్స్ మీరు అనలిస్ట్ మీరు. సో ఇన్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ సిచ్యుయేషన్స్ యూ హ్యావ్ టు కంప్రెస్ ద డేటా. You have to compress the data. Why? Because it will occupy so much of space in your disk if you are taking backup file as it is. Clear? Any doubt? Hello? No, sir. Okay. Now another point is there are two ways for dumping a disk to backup disk. Backup తీసుకుని అయిపోయింది. So now I want to dump my backup file. Why? Because I have lost my memory. I have lost my file. What I have typed in previous day. So how will you dump those backup files? Means physical dump. In this way, dump starts at black zero of the disk. Zero అంటే starting నుంచి తీసుకుంటుంది. Writes all the disk blacks onto the output disk in order and stops after copying the last one. మొత్తం అయిపోయే వరకు అదేం ఆగదు, ప్రింటర్ లాగా మొత్తం అయిపోవాలి. అంటే ఫస్ట్ నుంచి చివరి దాకా అన్ని ఫైల్స్ మీకు అవసరం ఉన్నా అవసరం లేకపోయినా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు టేక్ బ్యాకప్ ఆఫ్ దీస్ ఫైల్స్, దీస్ సీ హియర్ సో మెనీ ఫైల్స్ ఆర్ దేర్. సో ఎప్పటికప్పుడు తీసేద్దాం అనుకుంటా, చాలా ఉన్నాయి దీంట్లో అన్నెసరీ ఫైల్స్, కానీ ఎందుకు అవసరం అవుతుందేమో అట్లా ఉంచేస్తున్నా. ఇవి మీరు బ్యాకప్ తీసుకుంటే అన్నెసరీలీ యూ మే టేక్ దీస్ ఫైల్స్ ఆల్సో. క్లియర్? And another one is logical dump. In this way, the dump starts at one or more specified directories only. You have to select, it will take backup or it will dump backup files, specified directory files, specified directories or specified files only. What you want to store and what you want to dump into your memory. Selected files మాత్రమే dump చేసుకుంటాం. Otherwise, no need to copy remaining unnecessary files. క్లియర్? క్లియర్ అయిందా ఇంతవరకు? Yes, sir. సో ఈ నెక్స్ట్ పాయింట్ మే కంటిన్యూ. అమ్మాయిలో మీరు రెస్పాన్స్ ఇవ్వాలి ప్లీజ్. ప్లీజ్ గివ్. Enough for today, sir. మరి అది చెప్పొచ్చు కదా. నేను తిట్టానా మిమ్మల్ని, నేను కోప్పడ్డానా? ఫర్ యువర్ కన్వీనియన్స్ వల్ల ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ నో. సో రేపు చెప్పుకుందాం అయితే మరి.
సో Yes, ఈ sir. పాయింట్తో అయిపోతుంది. ఈ పాయింట్తో మనకి 4th యూనిట్ అయిపోతుంది. 5th యూనిట్లోకి వెళ్ళిపోతాం. ఇది కొద్దిగా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది, ఎందుకంటే అన్ని పిక్చర్స్ ఉంటాయి, వీటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడమే. ఇవన్నీ అంతే. ఓకే ఓకే మా, థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ కైండ్ కోఆపరేషన్. బాయ్ మా. మా Bye, sir. డోంట్ లీవ్ మా, ఐఎమ్ టేకింగ్ అటెండెన్స్. ప్లీజ్ 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 డోంట్ లీవ్. సార్ ఒక విషయం మర్చిపోయారు సార్ ఈ రోజు మీరు. ఏంటి చెప్పండి. ఇవాళ రేపు విష్ మమ్మల్ని చిల్డ్రన్స్ అంటారు కదా. అవును, మీరు చిల్డ్రన్సే కదా, నాకు ఎప్పుడు మీరు చిల్డ్రన్సే కాదా? విషయాలు ఇచ్చారు మీరు కానీ. ఓ అదే, మార్నింగ్ ఆన్వర్డ్స్ ఐఎమ్ బిజీ మా, యు నో అబౌట్ మీ. మార్నింగ్ ఆన్వర్డ్స్ ఐఎమ్ బిజీ 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 బిజీ. ఓకే, హ్యాపీ చిల్డ్రన్స్ సినిమా, హ్యాపీ హ్యాపీ ఎంజాయ్ యువర్ డే. ఓకే, అనుకోకుండా నైట్ చెప్పాల్సి వస్తుంది, ప్లీజ్ ప్లీజ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ. ఓకే మా, థ్యాంక్ యూ సార్. నైస్, థ్యాంక్ యూ. Thank you. యు ఆర్ ఆల్వేస్ చిల్డ్రన్ టు మీ. డోంట్ లీవ్ ప్లీజ్ ప్లీజ్, టేకింగ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ యువర్ అటెండెన్స్. ప్లీజ్ 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 ప్లీజ్. Okay, sir. సో ఎవరైనా గుర్తు చేయొచ్చు కదా, ఇప్పుడు చెప్పుకోవడం నాకే ఆక్వర్డ్ గా ఉంది. ఆక్వర్డ్ అంటే అసహ్యంగా ఉందని అర్థం. డోంట్ థింక్ అంటే అదర్వైజ్. మన క్లాసెస్ జరగలేదు వచ్చారు ఇవాళ. ఆ మార్నింగ్ నుంచి ఆ ఇన్విజిలేషన్ అనేది Lab చేస్తున్నాము. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఎనీవే మొత్తాన్ని గుర్తు చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ. లేకపోతే మిస్ అయ్యేవాడిని. ఓకే ఓకే మా, నైస్. యు మే లీవ్. గుడ్ నైట్ మా. బాయ్ చిల్డ్రన్. గుడ్ నైట్ సార్. బాయ్ సార్.